దయచేసి ఫోటోగ్రఫర్స్ అందరికీ చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ప్లీజ్. ఈ పాటికే ఆల్రెడీ వీ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ మేడమ్ Tussads and their lifelike swag figures before. Having you own facts ఇక్కడ ఇమ్మోర్టలైజ్డ్గా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యాక్స్ ఫిగర్ని మరి కాసేపట్లో మనం చూడబోతున్నాం అండ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్ అచీవ్మెంట్. So Mahesh, as one of the most successful actors of Telugu cinema with numerous career breakthroughs in the filming industry, is therefore honorably selected as well, joining the IFA interactive zone in the attraction. For those of you who may not be knowing much about the Madame Tussads, it's a must-go place in Singapore and it's a wonderful attraction in Singapore located at the Sentosa Island. The attraction is also the home of many other A-list stars and Indian icons such as Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Aishwarya Rai, Anushka Sharma and many more all in one place. Singapore Madame Tussads is so unique compared to other Madame Tussads in the world because they offer one attraction, multiple experiences. They also have images of Singapore Live, which is an actor-led show about Singapore's history. The spirits of Singapore boat ride and the Marvel 4D cinema all in one place. So Madame Tussads గురించి మనం ఎంత మాట్లాడుకునే తక్కువేనండి. అక్కడ ఐఫా ఇంటరాక్టివ్ జోన్లో ఇంకో వారం రోజుల్లో మహేష్ బాబు గారి వ్యాక్స్ ఫిగర్ని అక్కడ ప్రదర్శించబోతున్నారు అండ్ ఇవాళ వి ఆల్ ఆర్ లక్కీ దట్ వీఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. మేడమ్ Tussads సింగపూర్ టీమ్ ఇక్కడ వేరే ప్రదేశానికి వచ్చి అంటే మన హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాక్స్ ఫిగర్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? అండ్ ఫోటోగ్రఫర్స్ అందరూ కూడా కూర్చుంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి. ప్లీజ్ వీడియోగ్రఫర్స్ అండ్ ఫోటోగ్రఫర్స్ అందరికీ కూడా దయచేసి రిక్వెస్ట్ అండి. అన్న వీడియోగ్రాఫర్స్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొంచెం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కొంచెం ప్లీజ్. వీడియోగ్రాఫర్స్ అందరూ మీకు ఆన్లైన్ అవుట్ ఉంది అక్కడ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సెల్ఫ్ రికార్డింగ్ చేయొద్దన్న ప్లీజ్. మంచి ఆన్లైన్ అవుట్ తీసుకోండి. కొంచెం వీడియోగ్రాఫర్స్ అందరూ రెడ్ కార్పెట్ నుంచి కొంచెం బయటకు వెళ్ళండి ప్లీజ్. All right, so ఆలస్యం చేయకుండా I think I should probably invite Alex Ward, the General Manager of Madame Tussads Singapore, to the stage and tell you more about Madame Tussads. Alex, can we have you here on the stage, please? ప్లీజ్ అండి అందరూ కూర్చుంటే ప్రోగ్రామ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. అందరూ కూడా టీవీస్లో కూడా చూస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా చూసే అవకాశం దొక్కుతుంది. ప్లీజ్ సింగపూర్లో కూడా లైవ్ వెళ్తుంది ప్రోగ్రామ్. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద అలెక్స్ వార్డ్ గారు వచ్చేసారు మేడమ్ Tussads సింగపూర్ నుంచి. ప్లీజ్ ది జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ మేడమ్ Tussads సింగపూర్ ఇప్పుడు ఆయన్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్ దయచేసి అందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. So Alex, before you start saying anything, we just want you to start with Namaskaram and Bagunara. Can you do that? Namaste, Bagunara. Thank you, Vinja. Good morning, everyone. Thank you all for coming down this morning to join us on this very special occasion. And particular thanks to Mahesh and Namrata for joining us on this whole journey and of course for helping us host the event in this beautiful cinema. Now this is a very unique occasion for Madame Tussads Singapore. This is the first time we have ever bought a figure internationally for an unveiling. And we are thrilled to bring our figure to Hyderabad and bring Mahesh to the people of Hyderabad. Not only that, this is also a special unveiling as it is the first time we have launched a figure at Madame Tussads Singapore of a Telugu cinema star. This is a huge milestone for us because we have guests from all over India and all over the world coming to see superstars of Indian cinema in our attraction, and we are honoured to now bring Mahesh to our site in Singapore. Now, a lot of people ask me how these figures are made. I'm sure Mahesh can tell you more later,
But we have a team who flew here last year to take over 200 measurements of Mahesh, match the eyeballs and the hair before taking 6 months, or a team of 20 people, 6 months to create the figure that you will see very soon. As I said earlier, this figure will be going back to Singapore, and it will join the rest of our Indian cinema superstars in our IFA zone. This is a replica zone of the actual IFA Awards, where guests can walk the green carpet and meet stars like Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, and of course now, Mahesh Babu. Okay, so Mahesh is the latest of one of many celebrities we bring to Madame Tussauds based on what you, the fans, want. The fans have also asked us to bring in a brand new zone launching next week called our Ultimate Film Experience. Here, you can audition to be a leading star alongside celebrities like Mahesh Babu and potentially rise to fame yourself. We do hope one day you can make a trip to Singapore and we'll see you there along with Mahesh's figure. Thank you, Alex. Thank you so much. It's really, really amazing for all the Telugites to know that Mahesh's wax figure will be soon in Singapore, Madame Tussauds. Thank you so much for this wonderful honor on behalf of all of us. Thank you. Thank you so much. So yes, సింగపూర్ మేడం టసాడ్స్లో మహేష్ వ్యాక్స్ ఫిగర్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారనేది ఇప్పుడు దాకా మనం వీడియోలో చూసాం. అండ్ మూవింగ్ ఆన్, బిసైడ్స్ ద వ్యాక్స్ ఫిగర్, వీఆర్ ఆల్సో ఆనర్డ్ దట్ మేడం టసాడ్స్ సింగపూర్ has bought their important partner, Singapore Tourism Board, with us too. Thank you for coming and for joining us in this event. So now let's welcome, ladies and gentlemen, Adrian Kong, Area Director of STB. Can we have you on the stage, please? Good morning, everyone. Good morning, Alex and the Madame Tussauds team. Good morning, Mahesh and his family and members of the media. Once again, thank you so much for coming for this particular event itself. Singapore, as you all know, remains a very popular destination for the Indian travelers, and we believe many of our travelers here from Telangana as well as Andhra Pradesh will come and visit the Madame Tussauds Singapore, especially with the new unveiling of the wax figurine of Mahesh, Tollywood's most famous actor, and we hope that you will come and support us in Singapore itself. Thank you very much. With that, I would like to play our new brand video, Singapore Passion Made Possible. Thank you, Adrian. Thank you so much for joining us. సో ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ మార్నింగ్, మీరు అందరూ కూడా దీనికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నారన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. ఆలస్యం చేయకుండా కెన్ వీ హ్యావ్ అలెక్స్ వన్స్ అగైన్ ఆన్ ది స్టేజ్ ప్లీజ్ ఫర్ ద అన్వీలింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ ఫిగర్ ఆఫ్ మహేష్ బాబు గారు. సో అలెక్స్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ నౌ ఇట్స్ అవర్ ప్రిన్స్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి. Welcome, Mahesh. So this is a very special day for all of us, but I think particularly special for you. It's not very often you get to meet yourself. So, I mean, how are you feeling? Excited, happy, thrilled, scared, weird, all kinds of feelings, but can't wait to meet him. Definitely. I have to warn you, it is a bit weird. It is a bit weird. So, as I mentioned earlier, the figure will go back to Singapore and be placed in our IFA zone alongside other legends of Indian cinema. How do you feel about being placed in a zone with so many other superstars? I've heard so much about Madame Tussauds Singapore. I mean, it's a world-renowned attraction, really. And for me, it's an honor to joining so many legends of Indian cinema, and can't wait to go there with my family and visit the place. Really excited. It'll be keeping good company for sure. So, when you were first approached by Madame Tussauds and asked if you would like a figure of yourself as the first ever South Indian to join Madame Tussauds Singapore, how did you feel about that? Really excited. I mean, that would be an understatement. I was really happy that day, and it
of gives you a sense of achievement, if I can say that, and really honored. Yeah, it's quite a milestone, I must say. So, you're the only one here who's been through the sitting process. I mentioned earlier they take over 200 measurements of you. Can you tell us all a little bit about how that process was for you? It was an incredible process. You know, I could never forget that. First of all, I would like to thank the entire sculpture team, especially Ivan Rees and Ben Turner. Their attention to detail was meticulous, and it was something which I never experienced. And yeah, it was a little too long, but it was, some of the things were really funny because they got a box which had a lot of eyes in them. And they placed one of the eye in my palm and they said, just catch it next to your head. I mean, the attention to detail was amazing. My hair color, the way my eyes were looking, the texture of my skin, nails, and it was really amazing. Like, so 3 months ago, they sent an image, I think to my wife on her phone. It was still work in progress, and I saw and I freaked out. And I showed it to a couple of my friends, and they couldn't believe it. They thought it was something. Photo of you. Yeah, they thought it was something from my photo shoot. You know, they didn't think it was a wax figure. So it was amazing. Just a big thanks to all of them, the sculpture team. Absolutely. Well, you've said that, you've just told us all the work that went into it. I think everyone is ready to see what the final product, what the final figure looks like. Are you ready to see it? Waiting. Are we ready to see the figure? Okay. So on the count of 5, we will unveil the Mahesh Babu figure. Drum roll, please. Oh, bring him up. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. It's freaking me out right now, but How does it feel to be looking at yourself? That's what I said. It's freaking me out a little bit. It's a bit scary, right? But it looks really. I mean, it looks real. It can't get more real than this. Yeah. Do you want to? So how does the hair look? Every strand of the hair was individually placed by our team, one by one. Does it look real? Hats off to them. Seriously, it's amazing. Definitely. Well, come in. Let's grab a photo. See if we can tell which is the real one. Same. What's that? Yeah, sure. దయచేసి ఫోటోగ్రఫర్స్ అందరూ కూడా అండి ప్లీజ్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాలండి. Okay. Namrata, I have a question. How does it feel to be looking at two Maheshes? I think I have 2 husbands now. It's incredible, absolutely. So real. Really tricky. Okay, I have a tricky question for you. So, of the 2 Maheshes that are standing in front of you, who's the more handsome?
the real one, but I think today it's a tie. Very fair answer. Okay. All right. సో మహేష్ బాబు గారి ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు అండ్ సితారా పాప ఇస్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. తన ఎక్స్ప్రెషన్స్లోనే కనిపిస్తుంది హౌ ఎక్సైటెడ్ షీ ఈజ్ అని. ఇప్పుడు దాకా వ్యాక్స్ ఫిగర్కి సంబంధించి నమ్రత గారు అండ్ మహేష్ గారు మాట్లాడడం మనం వింటున్నాం. అండ్ వాట్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫీలింగ్, ఒక లైఫ్ లైక్ వ్యాక్స్ ఫిగర్ని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అవే ఫ్రమ్ సింగపూర్ మేడమ్ టెసాడ్స్లో కాకుండా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయడం. అండ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. So, may we request the entire Madame Tussauds Singapore team to come and join us on the stage for the photo op. And before that, photographers andarni kuda andi, please humble request to all of you to clear the stage. దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రాకూడదండి ప్లీజ్. ఫోటోగ్రఫర్స్ అందరూ కూడా కింద ఉండే ఫొటోస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ప్లీజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద ఫోటోగ్రఫర్స్ టు కైండ్లీ గెట్ డౌన్ ద స్టేజ్. అండ్ we request the entire team of Madame Tussauds Singapore to kindly come and join us on the stage for a photo op. కొంచెం క్లియర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఫోటోగ్రఫర్స్ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ అండి. ప్లీజ్ అండి ఫోటోగ్రఫర్స్ అండ్ కెమెరామెన్స్ అందరికీ కూడా దయచేసి రిక్వెస్ట్ అండి, దయచేసి స్టేజ్ క్లియర్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ ఇంకా చాలాసేపు ఉందండి. దిస్ గోస్ ఆన్ ఫర్ 1 more hour. ప్లీజ్ అందరూ కూడా కూర్చుంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఫొటోస్ తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది, అందరికీ కూడా ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. ప్లీజ్ దయచేసి అందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎంతో కష్టపడి ఈ వ్యాక్స్ ఫిగర్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి మేడమ్ టెస్సాడ్స్ సింగపూర్ టీమ్ ఇస్ హియర్ ఆన్ ద స్టేజ్. ఒక్కసారి వాళ్ళకి చప్పట్లు కొడదామా ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. ఇది మన తెలుగు వాళ్ళందరం కూడా గర్వపడవలసినటువంటి విషయం. మన ప్రిన్స్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి వ్యాక్స్ ఫిగర్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్డ్. And also we request STB Scoot and Silk Air to also join us on the stage for a photo op together. May we request STB Scoot and Silk Air to also be on stage for a photo op. Please దయచేసి అందరూ స్టేజ్ క్లియర్ చేస్తే చాలా మంది స్టేజ్ మీదకి వచ్చేది ఉందండి. May I request other VIPs and Mahesh family also to join us on the stage for a group photo. Mahesh family and friends and the other VIPs to kindly join us on the stage for a group photo along with the Madame Tussauds Singapore team and also Singapore Tourism Board. Next media interaction kuda untundandi. దయచేసి మీరందరూ కూర్చుంటేనే ఈ సెషన్ ముందుకు వెళ్తుంది. దయచేసి మీడియా ఇంటరాక్షన్ ఉందండి. నెక్స్ట్ దయచేసి అందరూ కూర్చోండి, అప్పుడు మీ క్వశ్చన్స్ మీరు అడగచ్చు. ఈ లైవ్ సింగపూర్ అంతా కూడా లైవ్ వెళ్తుందండి. అది అంతేకాకుండా మహేష్ బాబు గారి సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్, న్యూస్ ఛానల్స్లో కూడా లైవ్ వెళ్తుంది. ప్లీజ్ దయచేసి కోఆపరేట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. అండ్ now I request Alex and Mahesh to kindly stay back on the stage and rest of you all can go and take your seats. Please అందరూ కూడా స్టేజ్ వెకేట్ చేయాలండి ఎక్సెప్ట్ మహేష్ బాబు గారు అండ్ అలెక్స్ వార్డ్ ఫ్రమ్ మేడమ్ టెస్సాడ్స్. మహేష్ బాబు గారిని కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మే వి రిక్వెస్ట్ అలెక్స్ ఆల్సో టు కైండ్లీ టేక్ యూర్ సీట్. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి దయచేసి స్టేజ్ వెకేట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. నెక్స్ట్ Q&A ఉండబోతుంది, మీడియా ఇంటరాక్షన్ ఉండబోతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కంటిన్యూస్గా ముందుకు వెళ్ళాలంటే దయచేసి మీ అందరి కార్పొరేషన్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. I know this is a fantastic and amazing feeling for all of us, బట్ దయచేసి కొంచెం పేషెన్స్ ఉంటే మనం అందరం కూడా ఈ మూమెంట్ని ఇంకా చెరిష్ చేసుకోవచ్చు. దయచేసి అందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. దయచేసి అందరూ కూడా స్టేజ్ క్లియర్ చేయాలండి. ఇట్స్ డన్ నౌ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీడియా ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దయచేసి ఫోటోగ్రఫర్స్, కెమెరామెన్స్, ఫ్యాన్స్ అందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రోగ్రామ్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే దయచేసి మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. కూర్చోండి ప్లీజ్. కైండ్లీ క్లియర్ ద స్టేజ్ so that we may proceed అండి. ప్లీజ్ దయచేసి అందరూ కూర్చోండి.
May we also request Adrian to kindly join us on the stage, please, from the Singapore Tourism Board. Adrian, can we have you on the stage? And Mahesh Babu garni కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ అండి అందరూ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మహేష్ బాబు గారికి ఎంతో ఆప్తులు ఏఎంబి ఫ్యామిలీ కూడా ఇక్కడ వ్యాక్స్ ఫిగర్ లాంచ్కి రావడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ రియలీ చెరిషింగ్ ద మూమెంట్ రైట్ నౌ. సో ఇప్పుడు మీడియా ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద ఫోటోగ్రఫర్స్, ఫ్యాన్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉండబోతుంది. మీలో ఎవరికైనా కానీ ఈ వ్యాక్స్ ఫిగర్కి సంబంధించి లేదంటే మహేష్ గారిని ఏవైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని అనుకుంటే దయచేసి యూ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ యర్ క్వశ్చన్స్ రెడీ. మే వి ఆల్సో హ్యావ్ ఏడ్రియన్ ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఆస్క్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మహేష్ బాబు గారిని. సో మహేష్ గారు, మీరు ఇదివరకు ఎప్పుడైనా మేడమ్ టుసాడ్స్కి వెళ్ళడం జరిగిందా? వెళ్ళినప్పుడు వాట్ వర్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఒకవేళ వెళ్తే? Adi, I think 6 years ago, and we went to the museum in London, and my children were really happy taking photographs with all the wax figures there. So quietly in my mind, I was thinking that, okay, one day I'm going to have it, and I'm really honored and excited and happy that it's happened finally. And a big thank you to the entire team of Madame Tussauds Singapore. దట్స్ వై దే సే డ్రీమ్స్ డూ కమ్ ట్రూ. సో డెఫినెట్గా డ్రీమ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, ఎప్పుడైనా నిజం అవ్వచ్చు అని అన్నారు. సో దట్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ ల్యాండ్ అయింది ఫైనలీ. సో అలెక్స్, మై క్వశ్చన్ ఈస్ టు యూ రైట్ నౌ. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఎవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ యూ ఆర్ లాంచింగ్ అ వ్యాక్స్ ఫిగర్ అవుట్ సైడ్ సింగపూర్. సో హౌ డస్ దట్ ఫీల్ అండ్ హూస్ ఐడియా వాస్ దట్? Yeah, you're right. This is the first time we have ever done that. Actually, the decision was taken in partnership with Mahesh and his team. And the reason we wanted to do it is, you know, Mahesh is such a superstar here in India and in Hyderabad. So it was a great opportunity to bring the figure and showcase it, you know, to all his fans in India. Obviously, before we take it back to Singapore and give everybody back home, I guess, in India, the chance to maybe grab a selfie with him before he leaves. Fantastic. So how did you get to know about Mahesh's fan base here in Andhra Pradesh, Telangana and throughout India? Well, it's hard not to know about them. Look at them all outside. They're everywhere, right? And obviously with, you know, all the activity leading up to this launch, we can tell there's so much excitement about the launch and about Mahesh's figure. And, you know, we ask all our guests when they visit us which figures they want to see in the future. And Mahesh's name constantly came up as one that they would love to meet. So it's a perfect fit. Fantastic, Alex. So let's move on to Adrian. Let me ask him, how's Hyderabad treating you so far, Adrian? Hyderabad is fantastic because I'm based in Mumbai. I've been in India for a while, but Hyderabad is fantastic. And it's good to see the crowd from Hyderabad supporting this launch event itself. And we're thankful that Mahesh has agreed to be for this particular event itself. Thank you. So did you get any opportunity to go around the city or to see any places so far? Yes, I've seen many parts of Hyderabad before. Yeah, thank you. So what's your favorite? Charminar is good. And of course the famous Hyderabad Biryani itself. But like I said, we're all here for Mahesh and Madame Tussauds Singapore itself. ఆల్ రైట్. సో చూసాం కదా, ఆయన సింగపూర్ టూరిజంని ఇక్కడ ప్రమోట్ చేయడానికి వస్తే మనం హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎనీవేస్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టర్న్ ఓవర్ ద టైమ్ టు మీడియా అండి. మీరు అందరూ కూడా కూర్చుని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ప్లీజ్. చైర్స్ అన్ని మీకోసం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి కూర్చుని మీరు క్వశ్చన్స్ వేయొచ్చు. రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ సిట్ అండ్ గో హెడ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. మహేష్ బాబు గారు, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. అంటే మీ థియేటర్లో మీ మైనపు ప్రతిమ చూస్తుంటే మాకు ట్విన్స్ని చూసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అసలు వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి ప్రపోజల్ పెట్టిన ఫస్ట్ క్షణం మీ మనసుకి ఏమనిపించింది? అంటే నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉందండి, చాలా సంతోషంగా ఉంది. First of all, I have to thank the entire team of Madame Tussauds Singapore for making this possible. Unveiling my wax figure in our own cinemas in front of my children, I don't think it can get better than this. It's a day I'll always cherish. Thank you once again to the entire team. Good morning, sir. I'm a biggest fan of yours. You can see we are wearing the same shirt. How excited are you about Maharshi?
Very excited, and it's my 25th film, and I think it'll be my biggest film also. So very excited. Hi Mahesh, I'm Taruna from TV9. Firstly, congratulations. If at all this statue gets life and you had to speak to yourself, what would it be? Speak to myself. To I the say, how you statue. doing? I'm doing fine. How you doing? It'll be quite scary, but actually, since you asked me this question, I've not seen the statue before. This is the first time, I mean, the wax figure before. This is the first time I'm seeing it myself, and it's incredible. It looks very alive, to be honest. Thank you. Okay. సార్ ఈ ఐ అండ్ హెయిర్ అలాగే కంప్లీట్గా 200 మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారని చెప్పారు కదా, సో అలా ఎలా సఫర్ అయ్యారు సార్? ఏదైనా ఇబ్బందిగా అనిపించిందా లేకపోతే? ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 1 year క్రితం జరిగిందండి. అండ్ సో ఫస్ట్ నాకు మెజర్మెంట్స్ అని చెప్పారు, బట్ ఇంత డీటెయిలింగ్గా ఉంటుందని చెప్పలేదు. అండ్ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ ద ప్రాసెస్, ద వే ద స్కల్ప్చర్స్, ఎవ్రీ డీటెయిల్ దే ఫాలోడ్, ద కలర్ ఆఫ్ మై హెయిర్, ఐస్, స్కిన్, నెయిల్స్, ద సైజ్ ఆఫ్ మై palm, the hands, legs. I mean, it was incredible, the entire process. So I thoroughly enjoyed it. మహేష్ బాబు గారు ఇక ముందు మీ సెల్ఫీలకి డిమాండ్ తగ్గుతుందని మీరు భావిస్తున్నారా? మీ సెల్ఫీలకి డిమాండ్ తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారా మీరు? మీ సెల్ఫీలకి ఇక మీదట డిమాండ్ ఏమైనా తగ్గుతుందని మీరు భావిస్తున్నారా అంట? లేదండి, అదే నాకు సెల్ఫీలు వచ్చినా నా బొమ్మకు సెల్ఫీలు సేమే. No, right now it's in Singapore, and yeah. Okay, so Alex, there's a question for you. How many days did it take to make this wax figure is the question. There was a team of up to 20 people working on the figure, and it took them 6 months to put together the figure of Mahesh that you see before you today. So a lot of hard work and a lot of care taken to get it just right. And this figure will be here for how long is the question? This figure will be in Hyderabad for today before taking a flight or a holiday back to Singapore, where he'll be permanently at Madame Tussauds, Singapore, and the IFA zone. జనరల్గా ఈ అంటే ఇలాంటి ప్రతిమలన్నీ యాక్చువల్గా సింగపూర్లో పెడతారు సార్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఇండియాలో అది కూడా మహేష్ బాబు గారు పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే ఇక్కడ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి? మామూలుగా సింగపూర్లో పెడతారు అన్నను, అంటే ఇక్కడ ఆవిష్కరించడానికి రీజన్ అదే అండి, I think it was a decision taken by my team and the team of Singapore, because my schedule was not permitting for me to go there. I mean, they were really kind enough to come here, and I'm not complaining. I think it's an honor for me that it's happened in my own city, in our own cinemas, and my children got to see it. So I'm really honored. Thank you again. మీ ఏదైనా సినిమాలో ఈ స్టాచ్యూని చూడొచ్చా సార్? ఒక షార్ట్లో అయినా అట్లీస్ట్. సింగపూర్ మ్యూజియంకి వెళ్ళి చూడొచ్చండి, సినిమాలో చూడలేదు. మహేష్ గారు మిమ్మల్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారో ఏమన్నా సింగపూర్ వాళ్ళు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా సార్? అది నేను ఆన్సర్ చేయలేనండి ఆ క్వశ్చన్. హీస్ ఆస్కింగ్ వై యూ ఆల్ చూస్ మీ. We chose Mahesh mainly because that's what our guests who visit us from India and around the world request. And we constantly innovate with new products and new figures. And with Mahesh being one of the most highly sought after celebrities that our guests want to meet, it made sense to approach him and ask if he'd be willing to partner with us. హలో సార్ మహేష్ గారు, అంటే ఫస్ట్ మీ స్టాచ్యూ పెడుతున్నారని తెలియగానే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ మీకున్న ఫ్రెండ్స్ కానీ అంటే వాళ్ళు చేసిన ఫస్ట్ కామెంట్ ఏంటి, మీ పిల్లలు కానీ? And we were all very excited, and it's a very big honor. And first, I think my wife told me the news, and I was really happy. Like I said, it gives you a kind of sense of achievement, and really happy and honored. సార్ మహేష్ గారు, సార్ మహేష్ గారు ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ మహేష్ గారు ఆయన ఒక్కరే కూర్చొని మరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, అందుకనే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అటు వెళ్ళట్లేదు. విగ్రహం లాంచ్ చేయగానే నమ్రత గారు కామెంట్ చేశారు, సెకండ్ హస్బెండ్ లాగా ఉన్నారని. సో ఆ కామెంట్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి? అంటే ఆవిడ, she didn't mean it like that, and she meant like there are two Mahesh Babus. So that's what it looked like. సో ఇంకో క్వశ్చన్,
సూపర్ స్టార్ ప్లస్ సూపర్ స్టార్ డబుల్ సూపర్ స్టార్ అయ్యారు. ఆల్రెడీ మనకు ఒక సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ముగ్గురు సూపర్ స్టార్లు అయ్యారు ఈ విగ్రహంతో. సో హౌ డు యు ఫీల్? లైక్ ఐ సెడ్ అండి, నేను చెప్పిందే మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ ఆనర్డ్, ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్, థ్రిల్డ్ అండ్ హ్యాపీ. సార్ మీరేమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా సార్? నా ఐడల్ ఇలా ఉండాలి, లేకపోతే నా ఫిగర్ ఇలా ఉండాలి అని మీరేమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా? No, and the only thing what we were doing in the entire process was they wanted me to have a pose, and so the reference was, if you noticed, it was from Sreemukhi. So Sreemukhi's look, and I think had the pose like that. So the entire team felt that the pose would be very good, and we went with that. సార్ ఆల్మోస్ట్ మహేష్ను ఎప్పుడు క్లీన్ షోతో నీట్గా చూస్తాము. ఇప్పుడు మార్చిలో ఒక పెద్ద బేడ్తో కనిపిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఐడల్ కూడా ఫిగర్ కూడా అలాగే బియర్డ్తో ఉంది. సో దానికి ఏమైనా రీజన్? బియర్డ్తో ఉందంటే ఇప్పుడు నేను అది ఓన్లీ మహర్షి అది ఎక్కువ ఉండింది, అదర్వైజ్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎ స్టబల్. సార్ మహేష్ గారు, అది ఏ హెయిర్ స్టైల్ సార్? మా మైనా బొమ్మ ఉన్నది, ఆ హెయిర్ స్టైల్ ఏ సినిమాలోది? అది శ్రీమంతుడు అండి. ఐ థింక్ శ్రీమంతుడిలో ఒక సినిమా లుక్లో నుంచి తీసి, అండ్ ఒకటని కాదు, సో దే ఆల్ వెంట్ విత్ ఆల్ మై పిక్చర్స్ అండ్ విచ్ లుక్ గుడ్. సో ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ హ్యాపెన్ దట్ డే, and it's finally like that. Hi sir. Congratulations sir, first of all. I just want to ask one question. You were so confident last year during Bharatana Nenu release. You went on a holiday. So Maharshi is your 25th film. How confident are you about this? We are going to go for a bigger holiday this time. I'm really confident of the film and really happy. Thank you sir. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. మీ క్వశ్చన్స్ అడిగినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మనందరికీ కూడా ఇక్కడే ఉండి సింగపూర్ చుట్టొచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎస్టీబీ వీడియోస్ రెడీగా ఉన్నాయి. దయచేసి అందరూ, ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ క్లియర్ ద స్టేజ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్, వీ కెన్ క్విక్లీ వాచ్ సింగపూర్ టూరిజం బోర్డ్ వీడియోస్. సో సింగపూర్ని ఒక్కసారి అలా చుట్టొచ్చేద్దాం ఇక్కడే హైదరాబాద్ నుంచి. రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కైండ్లీ టేక్ యువర్ సీట్స్ అండ్ సపోర్ట్ us in this. ప్లీజ్ కోఆపరేట్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు వీడియోస్ ప్లే అవుతాయి ఫ్రమ్ సింగపూర్ వీడియోస్, ఎస్టీబీ వీడియోస్. లవ్లీ. సో ఈ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత అందరికీ ఎప్పుడెప్పుడు సింగపూర్ వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది కదా. ఐఎమ్ ష్యూర్ మీ అందరికీ అలానే ఉంటుంది. అండ్ మూవింగ్ ఆన్, ఈ ఫిగర్ లాంచ్ అవ్వకముందు అందరూ ఆ ఫిగర్ ఎలా ఉంటుంది, 6 అడుగులు ఉంటాడా అని అన్నారు. లాంచ్ అయిన తర్వాత చూడొద్దంటున్నా చూస్తూనే ఉన్నా అన్నట్లుగా ఉంది. సో అన్ని పాటల్ని మనం అక్కడికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక మూవింగ్ ఆన్, ఆలస్యం చేయకుండా, మే ఐ రిక్వెస్ట్ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఎయిర్లైన్ పార్ట్నర్స్ టు బీ ఆన్ స్టేజ్ ఫర్ గ్రూప్ ఫోటో. మే ఐ రిక్వెస్ట్ ద ట్రావెల్ ఏజెంట్స్ and also airline partners to join us on the stage. All right, thank you so much guys for joining us. And now may I request Alex to announce the winner of the fan campaign. Okay, there's this one more group. All right, so before that, ఈ wax figure launch కంటే ముందు fans అందరికీ కూడా ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇవ్వడం జరిగిందండి. మహేష్ బాబు గారి స్కెచెస్ ఎవరైతే వేస్తారో అందులో నుంచి అద్భుతమైనటువంటి స్కెచ్ ఒకదాన్ని పిక్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ స్కెచ్కి బెస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఇప్పుడు మరి కాసేపట్లో మనం చూడబోతున్నాం. ఆ ఫ్యాన్కి మహేష్ బాబు గారితో పాటు ఆయన వ్యాక్స్ ఫిగర్తో కూడా కలిసి ఒక సెల్ఫీ దిగే అవకాశం దక్కింది. సో దేర్ ఆర్ 5 లక్కీ విన్నర్స్. అండ్ ఫస్ట్ విన్నర్ మహేష్ బాబు గారితో పాటు వ్యాక్స్ ఫిగర్తో ఫోటో తీసుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. అండ్ ఆయన కాకుండా ఇంకా 4 లక్కీ విన్నర్స్కి కూడా మహేష్ బాబు గారితో ఫోటో దిగే అవకాశం దక్కుతుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఆ లక్కీ విన్నర్స్ ఎవరో మరి కాసేపట్లో.
the unveiling of this figure was going to be for media and family and friends of Mahesh, but due to overwhelming demand and interest by all your fans, we have a special gift for you. It is a sketching competition we opened up to the public to see who could sketch the most lifelike Mahesh. It may not quite be as lifelike as the figure, but they did a pretty good job. So the winner of this gets a chance to come and take a selfie with both you and your wax figure. And we also have 4 runner-ups. So I think there's a few of the top entrants on the screen up here. Mahesh, do you have anything to say to all your fans who spent so much time sketching out your image? A big thank you to all of them. I mean, you have to have a lot of love for them to do this, and all of them look incredibly real. And a big thank you to all of them, because I think if they are not there, I wouldn't be here, nor would my wax figure. So always indebted to them. A big thank you. All right. So it was a tough choice to choose just one out of the 5,000. But I would like to invite and congratulate the winner of the sketching competition to the stage for their selfie, Harshit. Can you please tell us about the another 4 lucky winners? We were really excited. Exactly. We have 4 runners up who would also like to bring to the stage for a group photo with Mahesh. So please welcome to the stage Janavi, Manoj, Stephen. Singapore. Mahesh, you have achieved so much in your career already. You are one of the leading actors of Telugu cinema, and all of us are honored to take your figure and place it in our attraction. And we wish you all the best in the rest of your career, both you and your family. Thank you. ఇప్పుడు ప్రెస్ నుంచి కూడా కొంతమందిని చూస్ చేయడం జరిగిందండి. ప్లీజ్ దయచేసి నెమ్మదిగా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దట్ వ్యాక్స్ స్టాచ్యూ ఇస్ రియలీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ జాగ్రత్తగా ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొన్ని పిక్చర్స్కి మాత్రం అలౌ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ ఆ వ్యాక్స్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళకండి. రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి.
యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకో, మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి కొండి.